Okay, so before we go into this process mining, Celonis, what all the technologies, technical terms, అవన్నిటికన్నా ముందు what we do అనేది functional గా చూద్దాం. లైక్ అసలు ఏంటి ప్రాసెస్ మైనింగ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, ఈవెన్ ఒక కస్టమర్ కి కానీ యాజ్ ఎ డెవలపర్ మీకు కానీ వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాసెస్ మైనింగ్ యాక్చువల్లీ. సో అది మనం ఒక ఫంక్షనల్ లెవెల్లో చూద్దాం. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు సమ్, not as a technically, but you can explain some like on the business side or a functional side. So that way మనం ఒకసారి ఎలా చేద్దామో, that was the first thing which I'm planning to take it up. So process mining, we know that process mining అనేది it's like a technology. On the naming itself we can understand process mining, it's a technology where you analyze the business data and existing problems, you analyze the business data and existing problems and identify the key opportunities to improve their business. So ఒక ప్రాసెస్, ఒక బిజినెస్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్. ఆ ప్రాసెస్ యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని తీసుకొని, ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ని అర్థం చేసుకొని, ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ని తెలుసుకొని, యూ టేక్ దేర్ డేటా. I mean, obviously, for every kind of implementation, any kind of things, మనకి వాటికి సంబంధించింది ఏదో ఒకటి కావాలి. So here we take that data for that. సో వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ కానీ, 1 year కానీ, 2 years కానీ, కొందరు ఏంటంటే రోలింగ్ 13 months అంటారు. ఎవ్రీ 13 months డేటా వాళ్ళు చూసుకోవాలనుకుంటారు. సో ఇట్లా బిజినెస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళ యొక్క కరెంట్ డేటా, వాళ్ళు ఎలా ప్రాసెస్ జరుగుతుందో దానికి సంబంధించిన డేటా తీసుకొని వి అనలైజ్ ఇట్. సో ప్రతి బిజినెస్ కి ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ప్రతి ప్రాసెస్ కి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ వేర్ దే వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ దెమ్. సో వాటిని మనం కలెక్ట్ చేసుకొని, ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో ట్రై అవర్ సెల్ఫ్, మనం కూడా వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇది కదా ప్రాసెస్, నేను కొన్ని కస్టమర్స్ కి ఇవి చేశాను. సో ఐ థింక్ మేబీ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ వాల్యూ యాడెడ్ ఫర్ యూ. సో అలా మనం వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ఏరియాస్ ని కూడా తీసుకొని వి అనలైజ్ దెమ్ అండ్ వి షో దెమ్ ఇన్ ఎ డాష్ బోర్డ్. సో ఫర్ దాట్ వి యూస్ దిస్ ప్రాసెస్ మైనింగ్. సో మామూలుగా మనకి మైనింగ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ మైనింగ్ టెక్నాలజీస్. సో దాంట్లో మేజర్లీ మనకి ఎక్కువగా 3 మైనింగ్ టెక్నాలజీస్ వినిపిస్తాయి. ఒకటి డేటా మైనింగ్, సెకండ్ టాస్క్ మైనింగ్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ప్రాసెస్ మైనింగ్. సో దీస్ 3 ఆర్ లైక్ కీ మైనింగ్ టెక్నాలజీస్ వేర్ డేటా పర్స్పెక్టివ్లో కానీ, ప్రాసెస్ పర్స్పెక్టివ్లో కానీ, అండ్ ప్రాసెస్కి సంబంధించిన టాస్క్ పర్స్పెక్టివ్లో కానీ. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ డేటా మైనింగ్. సో డేటా మైనింగ్ అంటే ఇఫ్ ఐ సే ఇన్ ద సింపుల్ టర్మ్స్, ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే బిజినెస్ ఒక వాళ్ళ యొక్క లాట్ ఆఫ్ జీబీ డేటాస్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బిజినెస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 40 years 30 years నుంచి రన్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో వాళ్ళ డేటా అనేది ఇట్స్ లైక్ హ్యూజ్. వి కాంట్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ అన్నట్టు. సో అవన్నీ ఆబ్వియస్లీ దే స్టోర్. ఎవ్రీ బిజినెస్ వాళ్ళ యొక్క ప్రాసెస్ డేటాని ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ డేటాబేస్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ క్లౌడ్, it can be any kind of applications, any kind of softwares. ఎక్కడైనా కానీ they would store their process data, that's for sure. సో వాళ్ళ యొక్క డేటా మనకి యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తారు, సింపుల్. సో హే, ఇది మాకు ఉన్న డేటా, లైక్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేసి ఉన్నారో, ఎలా స్టోర్ అవుతుందో నాకు తెలియదు. సో ఐ వాంట్ మై డేటా టు బి ఇన్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ వే. నా డేటాని నాకు కొంచెం స్ట్రక్చర్డ్గా చేసి పెట్టండి. సో మేబీ లెట్స్ సే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. So I work with a process called accounts కు సంబంధించిన ప్రాసెస్. సో ఇట్స్ బీన్ ఫ్రమ్ సమ్ lot of years నుంచి ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆ అకౌంట్స్ కి సంబంధించిన డేటా అనేది ప్రాపర్ గా ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా ఉంది. లైక్ ఒక యొక్క కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ సగం ఉంటే ఇంకొక దగ్గర సగం ఉంది, ఆర్ ఒక కస్టమర్ యొక్క డేటా ఇక్కడ ఉంటే అకౌంట్ నెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటే దాంట్లోని బ్యాలెన్స్ ఇంకొక దగ్గర ఉంది. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్రిలేటెడ్ డేటా అనుకుందాం. రిలేషన్ ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఉంటే అక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, అట్లా. సో డేటా మైనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు క్లీన్ ద డేటా. అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్, ఇప్పుడు మీకు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక దగ్గర ఇంత ఉంది, ఇంకొక దగ్గర ఇంత ఉంది. దాన్ని మనం జాయిన్ చేసి ఒక టేబుల్లో పెడతాం, దాన్ని ఒక మర్జ్ చేసి ఒక టేబుల్లో పెడతాం. కస్టమర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ బి సింగిల్ టేబుల్, అకౌంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ బి సింగిల్ టేబుల్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎల్స్, ఇఫ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ డూప్లికేటెడ్ ఉంటాయి, కొన్ని కాలమ్స్ డూప్లికేటెడ్ పడి ఉండొచ్చు. సో వాటిని మనం క్లీనప్ చేయడము. సో ఇట్లా మనం డేటా క్లీనింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాం, ప్రాపర్ గా చెప్పాలంటే.
సో డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ క్లీనింగ్, యాజ్ ఐ సెడ్ ద బిఫోర్ పాయింట్, అన్ని డిఫరెంట్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్న డేటా అన్నిటి తీసుకొచ్చి ఒకే డేటా సెట్ లో పెట్టడము అండ్ వాటిలోని డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేయడం, డేటాని యూ మేక్ ఇట్ ఆప్టిమైజ్, మనం దాన్ని క్లీన్ చేస్తాం. ఇక్కడ బేసికలీ ఎక్కువగా వాడేది ఎస్క్యూఎల్ కానీ పైథాన్ కానీ వాడతారు. అండ్ మీరు వినిండొచ్చు హడూప్ టెక్నాలజీస్, బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్ అని ఉంటాయి. సో ఆ బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్ విల్ మేజర్లీ డూ ద డేటా మైనింగ్ థింగ్స్. వాళ్ళు హ్యూజ్ డీపీ డేటా వాల్యూమ్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏదైనా కస్టమర్ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ తో వస్తే దే రైట్ సమ్ క్వైరీస్ అండ్ దే బ్రింగ్ ద డేటా యాజ్ పర్ దే రిక్వైర్మెంట్. సో ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు. సో కస్టమర్ కి నాకు పలానా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే దే రైట్ సమ్ సింటాక్సెస్, దే రైట్ సమ్ క్వైరీస్ ఆన్ దట్. బిగ్ డేటాలో వాడతారు, కొందరు ఒరాకిల్ స్టూడియో యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ లైక్ స్పార్క్, స్కాలా, ఇవన్నీ వినుండొచ్చు. సో వాటిల్లో మనం చేసేది ఇదే, లైక్ డేటా క్లీనింగ్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, కస్టమర్ కి కావాల్సిన ప్రాపర్ డేటా స్ట్రక్చర్ రూపంలో తీసుకొచ్చి వాటిని మనం షేర్ చేయడం టు పర్ఫార్మ్ దేర్ ఎక్సర్సైజెస్. సో ఇదంతా ఓన్లీ డేటా మీద. యూ డోంట్ వరీ ఏ డేటా ఏం మీకు అవసరం లేదు. జస్ట్ నువ్వు యూ షుడ్ మేక్ ఇట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ యూ షుడ్ మేక్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ టు మేక్ ఇట్ విజిబుల్లీ ప్రాపర్లీ. ఒక పలానా డేటా కావాలి అంటే అది ఇక్కడ ఉంది అని ప్రాపర్ గా మనం స్ట్రక్చర్డ్ చేసి కస్టమర్ కి విల్ హెల్ప్ ఆన్ టు అండర్స్టాండ్ ద డేటా పర్స్పెక్టివ్. వాళ్ళ డేటా ఎలా ఉంది అనేది వాళ్ళకి మనం నీట్ గా చేసి చూపించడమే డేటా మైనింగ్ పార్ట్. And the second thing was the process mining. So the process mining, we already know that. So process mining, it's like a process or a technology antaru, kondaru future antaru, anything they call a platform anachu kondaru. So a platform where you analyze the business process data with their existing problem areas and show the opportunities for improvement. సింపుల్. సో బిజినెస్ యొక్క ప్రాసెస్ డేటా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా ప్రాసెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. వి మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ దర్ ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ మైనింగ్ అంటేనే ప్రాసెస్ అంతే. సో ప్రాసెస్ అంటే బేసికలీ ఏంటి, నార్మల్ టర్మ్స్ లో ఇట్స్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్, లైక్ వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్. ఒక లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనకి అంతా తెలిసిన ప్రాసెస్ అనుకుందాం. లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఎ జొమాటో ప్రాసెస్ ఆర్ ఎనీ ఆర్డర్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. వాట్ బేసికలీ వి డూ, వి సర్చ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్. స్టార్టింగ్ పార్ట్ విల్ బి ద సర్చ్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్. Okay, and you get a list and you select the product which you want to buy. Select the product which you want to buy. Then you check the reviews or you check the status or whatever it is. We analyze some things, we do some analysis there. Okay, and you buy the product, in the sense you ordered it. So you did the order, and it will be in the transit at a delivery mode lo untadi. And then it comes to your location. It's like you pick the order and do the payment, and it's done. It's the last step of that. So this is a process for me. I have, this is my order process. And then yellow orders just like I select a search for the product, I select them, I check the analysis, I do some cost differences, I do some everything, and I do order it, and I just go with the delivery mode, and then it comes to the order, I pick the order and do the payment. సో ఇది మన ఒక ప్రాసెస్ ఇలాగే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ గో విత్ ద బిజినెస్, దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఒక్కొక్క బ్యాంకింగ్ క్లయింట్స్ తీసుకుంటే, ఒక్కొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లయింట్స్ తీసుకున్నాము అంటే, యు సీ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. అండ్ వీటినే మనం స్టెప్స్ అంటాం, కానీ సెలూనిస్ పరంగా మనం వి కాల్ దెమ్ యాజ్ అన్ యాక్టివిటీస్, ప్రాసెస్ యాక్టివిటీస్. దట్స్ అ కామన్ టర్మ్, ప్రాసెస్ యాక్టివిటీస్. సో ఈ ప్రాసెస్ యొక్క బిహేవియర్ ని అనలైజ్ చేయడమే ప్రాసెస్ మైనింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇలాగా స్ట్రక్చర్డ్ గా వాళ్ళు ఒక బిజినెస్ కి ఇలా స్ట్రక్చర్డ్ గా చూడడం అంటే చాలా కష్టం. దే కాంట్ సీ దట్. మేబీ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ కాడ కూడా. దాంట్లో ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ అంటారు, ఆర్ బిపిఎంఎన్ మోడల్స్ అంటారు, బిజినెస్ ప్రాసెస్ మోడల్స్.
బిజినెస్ ప్రాసెస్ మోడల్స్ అంటారు, ప్రాసెస్ చార్ట్స్ అంటారు, ఎనీథింగ్ దే కాల్ ఇట్ as. సో ఇవన్నీ వాళ్ళ కాడ కూడా ఉంటాయి. దేర్ విల్ బి సమ్ టీమ్ వేర్ దే హ్యాండిల్ ద ప్రాసెస్ హైరార్కీస్, ప్రాసెస్ థింగ్స్, ప్రాసెస్ మ్యాపింగ్ థింగ్స్ అన్ని. కానీ ఇంత స్ట్రక్చర్డ్‌గా వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ అనాలిసిస్‌ని అనలైజ్ చేయడం కష్టం వాటిలో. So SAP can also provide a process flows. SAP tool itself will provide this process flow. కానీ మీరు మీ ఓన్‌గా కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి, మీ ఓన్‌గా మీరు ఏదన్నా దాని మీద వర్క్ చేయాలంటే అది కుదరదు. యూ కెన్ సీ ద ప్రాసెస్ హైరార్కీ అంతే. యూ కెన్ టేక్ దట్, యూ కెన్ లుక్ ఇంటు దట్ అంతేగాని యూ కాంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్షన్స్ ఆన్ దట్. కానీ మనం సెలోనిస్‌లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ద మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఎందుకు ప్రాసెస్ మైనింగ్‌కే సెలోనిస్ ఉంది అంటే దట్స్ ద రీజన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ పార్ట్. ఎందుకంటే సో ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో కనిపించింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ హావ్ సమ్ సినారియోస్. వాట్ ఇఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఈస్ నాట్ దేర్? Any activity, let's say actually there are some activities which they don't require to happen, they won't require to happen. వాటినే మనం వైలేషన్స్ అంటాం. సో ప్రతి ప్రాసెస్ అనేది అన్ని సక్సెస్ గా జరగవు. సో దిస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సక్సెస్ పాత్, అంతే కదా. సో యూ సర్చ్ ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్, మీకు కావాల్సిన కరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ దొరికింది, అండ్ వాటి పరంగా కానీ అనాలిసిస్ పరంగా కానీ కాస్ట్ పరంగా కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయింది. ఆబ్వియస్లీ మీరు ఆర్డర్ చేస్తారు, దెన్ మీ డెలివరీ స్టేటస్ చూసుకుంటూ వస్తారు వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ ప్లేస్, ఇట్స్ ఆర్డర్ ఈస్ కరెక్ట్, యూ టేక్ ఇట్ అప్ అండ్ యూ డూ ద పేమెంట్. So it's a correct order. Actually, we call these things as a happy paths అంటాం. So happy paths, or you can call it as a should be path. What should be my process path అంటారు, or as is path. సో ఈ విధంగా మనం ఒక సక్సెస్ పాత్ ని, ఆర్ కొందరు ఇంకా ఏమంటారంటే కామన్ పాత్. ఓకే, సో ఈ పాత్ ని మనం బిజినెస్ నుంచి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. వాట్స్ యువర్ హ్యాపీ పాత్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్? ఎందుకు అంటే దాని నుంచే మనం ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించవచ్చు. సో కమింగ్ టు దిస్ వైలేషన్స్, ఇప్పుడు నాకు హ్యాపీ పాత్ తెలిసింది. సో ఐ ఆల్సో వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద వైలేషన్స్ కెన్ హ్యాపెన్. ఒకటి, ప్రోడక్ట్ అస్సలు అవైలబుల్ లేకపోవడం. ద వన్ విచ్ యూ నీడ్ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్, దాట్స్ వన్ ప్రాబ్లం. అండ్ డెలివరీ లేట్ డెలివరీస్. ఓకే, and returns, obviously it can be any reason, damaged or maybe whatever it is, size not properly fit, color, any can be the reasons between returns. So what else can be andi inke problems undachu in order process? What can more be the problems? Damage to the product. Okay, damages, then Delays in the product. Wrong product. Okay, wrong products. Payment issues, can be payment issues, things. Okay, inga okay, so like there are so many, so but we understand what are my violations. Okay, so ikkada let's say if a process నాకు కరెక్ట్ గా ప్రొడక్ట్ దొరికింది అనుకోండి, సో డెఫినెట్లీ ఇమీడియట్లీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. వాట్ ఇఫ్ ద ప్రొడక్ట్ దొరకలేదు? అగైన్ ఐ గో బ్యాక్ టు సర్చింగ్. సో అగైన్ హియర్ దేర్ కెన్ బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ లూపింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ యాక్టివిటీస్, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు ప్రోడక్ట్ దొరికిందంటే ఐ సెలెక్ట్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఐ గో ఆన్ సర్చింగ్ అగైన్ విత్ సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, సమ్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ మనం చెక్ చేస్తాం. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లూపింగ్. ఓకే, అండ్ డెలివరీ మోడ్ ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే నువ్వు ఆర్డర్ చేసావు, సో వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ ఇట్. ఆర్డర్ పెట్టేసావు బట్ యూ ఫెల్ట్ లైక్ నో 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 నాట్, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్. యూ అగైన్ cancel and you again search for something. Again from here cancel చేసిన నుంచి you can go into search thing. Again మీరు some search product పెట్టుకొని some from there you can again start your process. Okay, and coming to the payments, so payments perfect గా అయితే fine, otherwise again the issue. So ఇట్లా process బట్టి along the process activities there are some reworks happening. Okay, we call it as a reworks. So ఒక ప్రాసెస్ స్ట్రైట్ గా ఎప్పుడు జరగదు. We keep on digging into that. If any changes I want any changes, so again I will request for the changes. Okay, and customer కి ఫోన్ చేసి or customer care కి కాల్ చేసి I perform some changes on my order side.
So can be any changes. Like I just want to make it 2 or make it 3 quantity penchandi, or maybe quantity తగ్గించండి. So any kind of changes. So delivery would marchandi or delivery address marchandi. We are not available there, sorry annattu. Whatever it is, changes could act out there. So we have the process happy path. That's the standard path. Along with this, we have some rework activities like cancellations, again researching for the products, and we also have some change activities like change my price, change my delivery address, change my mode of delivery, change my payment mode. So these kind of things. So these are the some of the major terms which we need to look into the process. First thing is your happy path. Second thing is what kind of reworks can happen. Third thing is what kind of changes can happen. And కొన్ని process ki we have some blockers. So ఇప్పుడు ఇదంటే నార్మల్ చిన్న ప్రాసెస్. ఇఫ్ యూ గో విత్ ద బిజినెస్ బిగ్ ప్రాసెసెస్ లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, లెట్స్ ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ డెల్ కంపెనీ. సో ఐ నీడ్ ఒక 300 ల్యాప్టాప్స్, 500 కీబోర్డ్స్ అండ్ 1000 మౌస్ కావాలి, అండ్ ఒక 1000 యూఎస్బి కేబుల్స్ కావాలి అనుకుందాం. సో దట్స్ మై ఆర్డర్. సో అవన్నీ అంత సింపుల్ గా ఒక రోజులో 2 రోజుల్లో వచ్చేవి కాదు. సో దట్స్ ఆల్సో your order. That's also your order process. So obviously మనం ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం. So we'll take that process also. So first, ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్రాసెసెస్ బేసికలీ ఎలా ఉంటాయంటే, I'll tell you that. So it will be between a customer and the supplier. So మీరంతా suppliers అనుకుందాం, I'm the customer. Okay. So you have a big organization, Dell manufacturing client. You have the Dell manufacturing company with you. So నేను మీ దగ్గరికి I come with a quotation. I come with a quotation saying, hey guys, I need this. So I need 300 laptops and 500 keyboards and 1000 mouses అనుకుందాం. సో ఇదే కొటేషన్ నేను హెచ్పి వాళ్ళకి పంపించుండొచ్చు, మీకు పంపిస్తుండొచ్చు, డిఫరెంట్ ల్యాప్టాప్ ప్రోడక్ట్స్కి నేను పంపించుండొచ్చు. సో ఆ కొటేషన్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఫస్ట్ మీ దగ్గర చెక్ చేస్తారు. Yes, do you have the capability to send this, or what's the time for taking this? ఎన్ని రోజులు పడుతుందా అని మీ టీంతో, మీ వేర్ హౌస్ టీంతో చెక్ చేస్తారు. I mean your production టీంతో చెక్ చేసుకొని you will send me a requisition. Okay, so you will send me a requisition document. Quotation తో పాటు you will get, I will get a requisition saying, hey Deepak, so as per your order, yes, we are okay to take it up this order. We have that items available, we have the materials available, and this will be the estimation cost, and this discount you will be getting if you pay that in different payment days. So for example, మీరు 10 days లో పేమెంట్ చేస్తే 5% డిస్కౌంట్ ఇస్తాం, 20 to 30 days లో పేమెంట్ చేస్తే 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తాం, మోర్ దాన్ 30 days లో చేస్తే నో డిస్కౌంట్స్. సో ఇట్లా మనము మన యొక్క పేమెంట్ కండిషన్స్ తో పాటు, and we show them the estimated delivery date. So if you give me order, you will get within 30 days, or you will get the order within 20 days. అది ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ పాయింట్ థింగ్ మనం ఆ రిక్వజిషన్ లో సెట్ చేస్తాం. సో అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ నేను కంపేర్ చేసుకుంటా, లైక్ వేర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ మోర్ బెనిఫిట్, వేర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ దొరుకుతున్నాయి అని మనం వీ హ్యావ్ some analysis, or we do some investigations on that. So maybe I feel like yours is the best thing for me. మీది నాకు పర్ఫెక్ట్ గా అనిపించింది. So then what I do for this requisition, I confirm to you guys. So to the customer, to the suppliers or vendors అంటాం మనం, vendors or suppliers, anything can be. So then confirm చేస్తాను మీకు, yes, I'm good to take your order అనగానే వాళ్ళు ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు. They create an order. Then quotation, create requisition, they create an order. So order create చేశారు. So you got a order detail saying, yes, we take it up your order, and we started doing that. సో ఇది చేసిన తర్వాత ఆర్డర్ క్రియేట్ అయిన వెంటనే వాళ్ళు పికింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్ చేస్తారు. పికింగ్ ఆర్ ప్యాకింగ్. సో ఇదంతా వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్స్ అంటారు. వీటిని వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. సో ప్రతి కస్టమర్కి సింపుల్ చెప్పాలంటే వేర్ హౌస్ అంటే ఒక గోడౌన్ అండి. ఇన్వెంటరీ అంటే వేర్ హౌస్ అనేది వాళ్ళ యొక్క కంపెనీ యొక్క గోడౌన్. ఇన్వెంటరీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము డిఫరెంట్ సప్లయర్స్ దగ్గర పెట్టుంటాం. ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని డిఫరెంట్ సప్లయర్స్ దగ్గర ఉంటాయి. వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ఓన్ ఇన్వెంటరీ కూడా ఒక స్టోర్డ్ లొకేషన్. సో వాళ్ళకి ఈ ఆర్డర్ పంపిస్తాం, సేయింగ్ ఎస్, వి గాట్ దిస్ ఆర్డర్, స్టార్ట్ డూయింగ్ దాట్. సో వాళ్ళు ఇదంతా తీసుకొని దే ప్యాకెట్, దే సెట్ ఇట్ అప్, దే చూస్తారు.
సో తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అండ్ దే స్టార్ట్ ద డెలివరీ ప్రాసెస్. దే స్టార్ట్ డెలివరీ. ఓకే, సో డెలివరీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక డెలివరీ రిసిప్ట్, ఐ మీన్ ద గూడ్స్ రిసిప్ట్ జనరేట్ చేస్తారు. అంటే ఎస్, ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే మీరు నాకు 300 ల్యాప్టాప్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు. సో ఐ గేవ్ యూ 300 ల్యాప్టాప్స్ ఆర్డర్. నేను 300 ఒకేసారి పంపించకపోవచ్చు. ఫస్ట్ నేను 100 ల్యాప్టాప్స్ పంపించి, ఒక 100 మౌస్ పంపించి, ఒక 50 కీబోర్డ్స్ పంపించి, సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సెండింగ్ యూ ఫర్ దట్ ఐ సెండ్ యూ ఎ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో సో మీరు నాకు ఇంత ఆర్డర్ ఇచ్చారు, నేను దీంట్లో ఫస్ట్ టైం నేను ఈ మెటీరియల్స్ పంపిస్తున్నాను. సో నేను ఆ విధంగా ఒక బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ ని జనరేట్ చేసి కస్టమర్ కి పంపిస్తాను. సో హే, మీరు ఇచ్చిన ఈ స్వాన్జో 1 2 3 4 5 ఆర్డర్ కి నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక 100 ల్యాప్టాప్స్ మాత్రం పంపిస్తున్నాను. ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 days మళ్ళీ ఇంకొన్ని పంపిస్తాను, నెక్స్ట్ 5 days ఇవి పంపిస్తాను అన్నట్టు ఐ విల్ సెట్ ద బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్. బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఇప్పుడు అమెజాన్ లో చూస్తుంటారు, యూ గైస్ విల్ ఆర్డర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద అమెజాన్, రైట్? మనం ఆర్డర్ చేస్తుంటాం. సో దాంట్లో బాక్స్ మీద ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, పార్సల్ లో ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. సో డిడ్ యూ గైస్ నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అబౌవ్ వన్ అండ్ ద ఇన్సైడ్ వన్? సో ప్రతి పార్సల్ కి 2 ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చి బాక్స్ మీద అటాచ్ చేస్తారు ఆర్ కవర్ మీద అటాచ్ చేస్తారు, ఒకటి వచ్చి లోపల ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దాట్ అండ్ దిస్? One is order information, other is payment information. Bill ఉంటుంది లోపల. సారీ, బట్ పేమెంట్ అంటే పేమెంట్ అండ్ బిల్ గురించి బయట రాయడు. బయట దొట్టి ఆర్డర్ నంబర్ అండ్ టు అండ్ ఫ్రమ్ Exactly, to and from, and what is the material name? What is the material of that? Exactly, కానీ లోపల ఉన్న దాంట్లో పేమెంట్స్ ఉంటాయి. సో బయట ఉన్న దాన్ని బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటాం, బిల్ అంటాం. లోపల ఉన్న దాన్ని ఇన్వాయిస్ అంటాం. సో బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో బిల్ అంటారు కొందరు, ఇన్వాయిస్ అంటారు. యాక్చువల్లీ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో బిల్ అనేది ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆర్డర్. ఈ మెటీరియల్ ఏంటి, ఆ మెటీరియల్స్ ఎంత క్వాంటిటీ అనేది, అంతే. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, హూ ఇస్ ద ఓనర్, ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్, అంతే. ఇన్వాయిస్ లో పేమెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ద పర్టికులర్ ఐటమ్, ఫర్ ద పర్టికులర్ ఆర్డర్, ఫర్ ద పర్టికులర్ మెటీరియల్, దిస్ ఈస్ ద పేమెంట్. సో ఫస్ట్ మనం బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేస్తాం. మనం నార్మల్ గా ఒక ఐటమ్ పెట్టేస్తాం కాబట్టి అమెజాన్ వీళ్ళందరూ 2 ఒకేసారి పంపిస్తారు. బట్ ఇన్ ద లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వెన్ ద ఆర్డర్ ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఒక్కొక్కసారి ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ సినారియోస్ ఆఫ్టర్ ద ప్రాసెస్ కంప్లీషన్. సో ఇలా బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్, దెన్ ద ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్ క్రియేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మీకు డెలివరీ వచ్చేసిందో, వన్స్ యూ రిసీవ్డ్ యువర్ డెలివరీ, ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ డూ ద పేమెంట్. Invoice. So this is how actually the order process happens. So this is a success path. I'm saying this is a success path. So first, I sent you a quotation. Based on that quotation, I send you the requisition. Based on that, if you confirm your requisition, confirm the order, then it goes with the warehouse where they start this packing and bringing up. They do the exercise there, and they send that in the delivery mode. Then you get a billing document created where it is saying that yes, you are getting so and so products for the first time or second time or third time. And then invoice will be generated. And if everything is comfortable, you do the payment so that the order will be closed. Simple. So it is a happy path. So here we have a lot of options again, lot of changes. So for example, first change activities. So maybe they choose to send the delivery change location. So delivery location change చేయమన్నారు, ప్రైస్ చేంజెస్ జరుగుతాయి, క్వాంటిటీ చేంజెస్ జరుగుతాయి. సో ఫస్ట్ టైం నేను యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్ ఒక 300 ల్యాప్టాప్స్ చెప్పాను. బట్ నో, వద్దు నాకు 300 వద్దు, మేబీ 250 పంపండి చాలు. ఆర్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అగైన్ ద ప్రైస్ విల్ చేంజ్. క్వాంటిటీ మారిందంటే ప్రైస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. దట్స్ డిపెండెంట్ ఆన్ దట్. ఓకే, అండ్ చేంజ్ వెండర్ని మార్చచ్చు. ఓకే, చేంజ్ ప్లాంట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఆర్డర్స్ పంపిస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ దాంట్లో డెలివరీ ఛార్జెస్ పడతాయి. సో యూ చూస్ ద ప్లాంట్ where you are having very less delivery charges, where you are having very less custom charges.
సో ప్లాంట్ ని కూడా యూ కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ దట్. సో ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనకి ఎక్కడ ఎంత తక్కువ దొరుకుతుందో అన్ని చేంజెస్ మనం చేయొచ్చు. సో ఇట్లా మనకి ఈ ప్రాసెస్ లో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ప్రాసెసెస్. ఇట్లా ఇంక ఇదర్ లాట్ ఆఫ్ చెప్పాలంటే నేను ప్రెసెంట్ కాకుండా లాస్ట్ క్లయింట్ కి నేను ఒక ప్రాసెస్ చేశాను. ఆ ప్రాసెస్ లో దేర్ ఆర్ లైక్ అరౌండ్ 85 చేంజెస్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేయాలన్నారు. 85 చేంజెస్. ఇట్స్ లైక్ వెరీ బిగ్. ఇట్స్ బ్యాంకింగ్ క్లయింట్. సో 85 చేంజ్ యాక్టివిటీస్ మేము చెక్ చేసాం. అండ్ కొందరు క్లయింట్స్ 30, కొందరు క్లయింట్స్ 25 సంథింగ్. సో అట్లా వాళ్ళు యూ విల్ గెట్ టు నో దట్. They will give you this what kind of changes they want to focus on, and there will be some block What is the activities. plant here? Sorry, Plant ante enti kada? okay, so I'll tell that. So for example, ipudu as I said here, inventories ante it's like inventory, don't take that inventory, but plant anukundam. So plant endante ipudu nenu oka order petta. సో ఆర్డర్ వచ్చి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ yes as I said డెల్ కి మనకి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క లొకేషన్స్ ఉంటాయి. డెల్ హైదరాబాద్ ఉండొచ్చు, డెల్ హైదరాబాద్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లయింట్, డెల్ బెంగళూరు, డెల్ ఢిల్లీ. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇవన్నిటిని ప్లాంట్స్ అంటాం. సో వాట్స్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్? సో దిస్ డెల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇట్స్ మై మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్. విచ్ ఈస్ ఇన్ బెంగళూరు, ఇట్స్ ఎ ప్లాంట్. సో ప్లాంట్ అనేది ఒక లొకేషన్ అనుకుందాం, ఒక ప్లేస్ ఆర్ అ ఫ్యాక్టరీ అనుకోవచ్చు. కొందరు ప్లాంట్ ని ఫ్యాక్టరీని సేమ్ అంటారు, కొందరు ప్లాంట్ డిఫరెంట్, ఫ్యాక్టరీ డిఫరెంట్ అంటారు. సో ఒక ప్లాంట్ కింద మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒక ఆర్గనైజేషన్ కింద మల్టిపుల్ ప్లాంట్స్ ఉండొచ్చు. సో ఒక బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ కింద యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్. సో దోస్ ఆర్ మై లొకేషన్స్ అనుకుందాం. దోస్ ఆర్ మై లొకేషన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేస్. డెల్, ఇప్పుడు నేను డెల్ ఒక దగ్గర రిక్వెస్ట్ పెట్టానంటే, సో ఐ వెంట్ టు బెంగళూరు డెల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్కి వెళ్ళాను. So for example, they are not able to send me 100 keyboards anukundam. So what they'll do, for that particular keyboards వాళ్ళు plant ని change చేస్తారు. They will move that plant location to Delhi for those 100 keyboards. So atla there will be some changes in the plants based on your material availability. Everything on the material perspective. So oka plant kinda multiple factories ఉండొచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి, కొందరు కస్టమర్స్ ఏం చేస్తారంటే ప్లాంట్ ని ఫ్యాక్టరీని ఒకటే కింద తీసుకుంటారు. సో దే ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ప్లాంట్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ సేమ్ కొందరికి. సో దట్స్ ద ప్లాంట్. ఇట్స్ లైక్ ఎ లొకేషన్ ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఆర్డర్, ద లొకేషన్ వేర్ యు ఆర్డర్డ్, అండ్ ఏ చేంజెస్ కోసం అయినా వాళ్ళు లొకేషన్ మార్చారా, వాట్ ఈస్ దాట్ లొకేషన్. ప్లాంట్ కోడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్స్ లైక్ సమ్ లైక్ ఇట్లుంటాయి. రీసెంట్గా ప్లాంట్ కోడ్స్ BU21, US21. సో ఇట్లా ఉంటాయి ఆ కోడ్స్ అనేవి, ఇలా ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క కోడ్స్, ఇవి ప్లాంట్ కోడ్స్. దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ బి స్టోర్డ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అండ్ డేటాలో అన్ని స్టోర్ అవుతాయి. వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ షేరింగ్ యూ ద డేటా. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అండి? ఎనీ డౌట్స్? That's clear. It's clear. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ చేంజెస్ అండి, చేంజెస్ తో పాటు కొన్ని బ్లాక్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఆర్డర్స్ పెడుతూనే ఉన్నా. లెట్స్ సే ఇప్పుడు 100 ల్యాప్టాప్స్ పెట్టా, దాని పేమెంట్ ఇంకా నేను పూర్తి చేయలే. వెంటనే మళ్ళీ నేను ఒక 200 ల్యాప్టాప్స్ కావాలని ఆర్డర్ పెట్టా, దాని పేమెంట్ కూడా నేను కొంచెం చేసి ఆపేసా. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ హెల్తీ విత్ యూ. అంతే, మీరు ఆర్డర్స్ అయితే ఇస్తున్నాం, ఐ గాట్ ఆర్డర్స్, ఐఎమ్ గెటింగ్ గుడ్ ఫర్ దాట్. నాకు ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి మీ దగ్గర నుంచి. ఆబ్వియస్లీ రైట్, ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ద పేమెంట్స్ టు బి డన్ ఆల్సో. డ్యూస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో వాటిని మనం ఓవర్ డ్యూస్ అంటాం. డ్యూస్ లైక్ పేమెంట్ మీరు చేయాల్సిన డేట్ కన్నా మీరు ఆల్రెడీ దాటేశారు, ఇట్స్ డ్యూస్, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వి సెట్ దెమ్ సమ్ పేమెంట్ బ్లాక్స్. ఓకే, సో వాళ్ళకి మనం పేమెంట్ బ్లాక్స్ చేస్తాం. అండ్ ఇఫ్ దే డూ ద పేమెంట్ దెన్ వి రిలీజ్ ద పేమెంట్ బ్లాక్స్. ఇలాగే డెలివరీకి సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి. వి సెట్ సమ్ డెలివరీ బ్లాక్స్. సో వీ డోంట్ డెలివర్ అంటిల్ దే కన్ఫర్మ్. Obviously మనకు అంతా రెడీ అయిపోయింది, డెలివరీకి రెడీగా ఉన్నాం, బట్ సడన్లీ దే స్టాప్ ఫర్ సంథింగ్. సో వి సెట్ ద డెలివరీ బ్లాక్. అండ్ కొందరు రిలీజ్ అంటారు, కొందరు రిమూవ్ అంటారు. ఎనీథింగ్ కెన్ బి రిలీజ్ ద పేమెంట్ బ్లాక్ ఆర్ రిమూవ్ ద పేమెంట్ బ్లాక్ ఆర్ డెలివరీ బ్లాక్. ఇట్లా కొన్ని హైరార్కీస్ ఉంటాయి. డెలివరీ బ్లాక్ పేమెంట్ బ్లాక్ చేసేది ఎవరు? సప్లయర్స్. It can be both sides అండి. It can be both sides. So even I'm not doing that, so maybe నా సైడ్ నుంచి పెట్టచ్చు, obviously sub vendor side నుంచే, because the materials are coming from them.
So the vendors చేస్తారు. Yes. So it's the vendor responsibility who do that, because they see the behavior based on the customer behavior only they'll come to this. సో ఇది చాలా తక్కువ ఉండాలి. దేర్ మెయిన్ హైరార్కీ అంటే అసలు బ్లాకర్స్ అనేది ఉండకూడదు. సో దెర్ ఈస్ వన్ క్లయింట్ ఐ యూ వర్క్ ఫర్ వన్ యూస్ కేస్, ఒక యూస్ కేస్ వర్క్ చేశాను. వాళ్ళకి అసలు బ్లాక్ పర్సంటేజ్ అనేది లెస్ దాన్ 3% లో పెట్టాలనేది వాళ్ళ టార్గెట్. లెస్ దాన్ 3%. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీళ్ళకి. ఎందుకంటే దీనివల్ల ఇలా బ్లాక్ చేయడం వల్ల ప్రాసెస్ టైం అనేది పెరిగిపోతుంది. సో అంతే కదా, ఇప్పుడు ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఏ ప్రాపర్ థింగ్స్, నేను పలానా పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోయినా, ఇన్వాయిస్ దగ్గర ఆగిపోయినా, డెలివరీ అంటే డెలివరీ దగ్గర ఆగిపోయినా. సో మై ప్రాసెస్ టైమ్ ఈస్ టేకింగ్ హ్యూజ్. ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళడానికి నాకు టైం ఎక్కువ పడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ వేర్ వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద టైమ్ అండ్ కాస్ట్ సేవింగ్స్. సో టైమ్ అండ్ సేవింగ్స్, టైమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎలా మనం సేవ్ చేస్తామంటే మన ప్రాసెస్ ఎంత ఫాస్ట్ అవుతుందో దాన్ని బట్టే మనం టైం యొక్క థింగ్స్ ని చూస్తాం. సో ఈ బ్లాకర్స్ వల్ల మనకి చాలా టైం ఎక్కువ పడుతుంది. సో దే రియల్లీ వాంట్ టు అవాయిడ్ దట్. చేంజెస్ అన్నాక కామన్, ప్రాసెస్ లో చేంజెస్ కామన్, దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి అని. ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ వేర్ దే విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్. బట్ ఉంటాయి, కానీ బ్లాకర్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఫోకస్ చేయాలనుకుంటారు అండ్ వాటిల్లో ఉండకూడదు అనుకుంటారు. సో దోస్ ఆర్ సమ్ బ్లాక్ యాక్టివిటీస్. And these are all comes under the violations only. Only violations, deviations, so changes happening, blockers happening, and reworks. So maybe for example, let's say ఇప్పుడు నేను డెలివరీ క్వాంటిటీ చేంజ్ చేశాను. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఎ క్వాంటిటీ, అగైన్ ఇట్ గోస్ ఫర్ డెలివరీ క్రియేషన్. అంతే కదా, నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను 100 ల్యాప్టాప్స్ ఆర్డర్ పెడితే వీళ్ళంతా దాని మీదనే రెడీగా ఉంటారు. సడన్లీ ఐ ఆస్క్ టు గో విత్ 50 ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. Then obviously again you change the delivery mode, you change in the billing, you change in the invoices, everything malli manam rework cheyalsi vastund. So wherever it happened, a particular point lo happen avutundo, again it goes back and to do the rework again for the same activity. So itla manaku reworks untayi, changes untayi, blockers untayi, and everything. Yes Adi. చేంజెస్ నెగెటివ్ అండ్ బిగ్ అయితే బ్లాక్స్ అవుతాయి అని అంటున్నారా? No, changes are different and blocks are different. సో నేనేమంటున్నానంటే కస్టమర్ సైడ్ నుంచి పెడితే మాత్రమేనా? సారీ, ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ లో జరిగిన డీవియేషన్ ని మనం బ్లాక్ అని జస్ట్ పేమెంట్ అండ్ డెలివరీ ఇష్యూస్ వస్తేనే అంటామా? మిగతా ఏ ఇష్యూ అయినా అది చేంజ్? ఇట్ కెన్ బి ఎనీవేర్. నో, బ్లాకర్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డెలివరీ పరంగా ఉంటది, బిల్లింగ్ బ్లాక్స్ కూడా ఉంటాయి, బిల్లింగ్ సైడ్ నుంచి బ్లాక్ ఉంటుంది. సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ బ్లాక్స్. సో ఐ గెట్ యూ దట్ డాక్యుమెంట్ అండి. ఒక ప్రాసెస్ కి సంబంధించి మేజర్ బ్లాకర్స్ ఏంటి, మేజర్ చేంజెస్ ఏం జరుగుతాయి, ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు యాజ్ ఎ సెట్ చేంజెస్ అనేవి లైక్ హ్యూజ్, చెప్పాలంటే చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి. లైక్ కొందరు నేమ్స్ చేంజ్ చేయమంటారు. సో చేంజ్ అంటే యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ చేంజ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్వాంటిటీ మార్చమంటున్నా, సో దట్స్ మై చేంజ్. సో ఐ ఆర్డర్డ్ యూ 100 ల్యాప్టాప్స్, బట్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ 50 ల్యాప్టాప్స్. So it's a changing in the quantity, and I requested for the plant. Block kada? No, it's not blocking, right? It's actually changes are additional steps for your process. Obviously, avi actually those are not my standard steps. Avi na kavalsina steps kaadu, కానీ నా రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నేను చేంజెస్ చేస్తున్నాను. దోస్ ఆర్ నాట్ మై బ్లాకర్స్. బ్లాకర్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్ గాట్ స్టక్ హియర్, ఇక్కడ ఆపేస్తుంది. సెట్ పేమెంట్, ఇప్పుడు పేమెంట్ మీరు ఆర్డర్ చేశారు, నాకు ప్రీవియస్ ఆర్డర్ సెట్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, మీరు ఆర్డర్ చేశారు, ఐ విల్ టేక్ దట్ ఆర్డర్. నేను ఆర్డర్ తీసుకోనని చెయ్యను, ఆర్డర్ చేస్తారు అండ్ డెలివరీ దగ్గర నేను బ్లాక్ పెడతా. ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎట్ ద డెలివరీ బ్లాక్, ఆర్ డెలివరీస్ కూడా ప్రాపర్ గా నాకు ఐ సెంట్ ద డెలివరీస్ ఆల్సో, మేబీ ఎట్ ద ఇన్వాయిస్ సైడ్ నేను బ్లాక్ పెడతా. సో దట్ ఇట్ వోంట్ ప్రొసీడ్. అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ అనేది వెళ్ళదు. ఓకే, అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ వెళ్ళదు అంటిల్ యూ డూ మై రిక్వైర్మెంట్స్, అంటిల్ యూ కంప్లీట్ మై రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ బ్లాకింగ్ పార్ట్. ఇదేంటంటే చేంజ్. సో చేంజ్ జరిగి ఇక్కడేం ఆగదు, చేంజెస్ జరుగుతాయి, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి డెలివరీ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది, ఇక్కడేం ఆగేది ఉండదు. కానీ బ్లాకింగ్ ఇట్స్ లైక్ ఏ వెయిటింగ్ పాయింట్ అనుకోండి. ఇట్స్ లైక్ ఇట్ విల్ వెయిట్, ఇట్ విల్ హోల్డ్ దట్ ప్రాసెస్. హోల్డింగ్ అనుకుందాం, వెయిటింగ్ అనే బదులు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ హోల్డింగ్. ఇట్ విల్ హోల్డ్ దట్ ప్రాసెస్ చైన్ until I get the requisitions, until I get the requirements from the customer. So that's the blocking things. It will hold the process actually. Okay. So that's why it's like very crucial step, that because of that it is increasing the process time. Even changes will increase. Ante kada, ipudu meer edanna mariste dani artham endante malli nenu documents redocument cheyalsinde,
because your requirement frame నాకు important. So ఆ విధంగా changes are also somewhere points which time is also increasing. Process time ఈ విధంగా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ టైం ప్రాసెస్ అనేది హోల్డ్ ఏం పడదు. ఇట్ వోంట్ స్టాప్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ఆన్ హోల్డ్ అంటిల్ ఐ గెట్ ద కస్టమర్ రిలీజ్. ఐ విల్ గెట్ ఎ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. So these things are two differently opposite changes and the blockers. Okay. Yeah. సో ఈ విధంగా దీస్ వర్ వెరీ కీ థింగ్స్ అండి. ప్రాసెస్ ని అర్థం చేసుకోవడం, ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో ని అర్థం చేసుకోవడం, అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ వయలేషన్స్. దీస్ ఆల్ ఆర్ మై డీవియేషన్స్ అండ్ వయలేషన్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ వన్, which should not happen, where our process mining technology will help them. What percentage of things are happening, what kind of percentage of changes are happening, what percentage of blockers are happening, why it is happening. Is it with respect to particular customer? Is it with respect to particular reason? What can be the reason behind that customer? Obviously only customer requirement, but so we focus on the customer information only here. So ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ థింగ్ we understand a process. మనం ఎప్పుడన్నా మీకు ఒక కొత్త క్లయింట్ వచ్చినప్పుడు we first ask them, can you share your business process models? Can you share me what kind of violations happening in your existing process? What are the key milestones in your process? ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ లో మైల్ స్టోన్స్ అంటే నేనేం చెప్తా, ఆర్డర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై మైల్ స్టోన్. సెకండ్, వాట్ డెలివరీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై మైల్ స్టోన్. బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై మైల్ స్టోన్. క్లియరింగ్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై మైల్ స్టోన్. సో ఇట్స్ లైక్ మై చెక్ పాయింట్స్ అనుకుందాం. సో definitely I need this behavior from you. I need to understand the business process behavior. దానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ వీ షుడ్ డీప్ డైవ్ ఇన్ టు ది స్టెప్స్. ఈ స్టెప్స్ నుంచి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు జరుగుతుందంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ డెలివరీ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ డెలివరీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ అసోసియేటెడ్ టు దట్, ఏం చేంజెస్ జరిగాయి అండ్ ఏం బ్లాకర్స్ ఏమైనా జరిగాయా. So what's the key happy path of the process? So ఇది మన ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. ఇది మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి. ఎందుకంటే యూ బికమ్ ద ఓనర్స్ టు ద ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారనుకో, యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్. మీకు ఈ ప్రాసెస్ ఏంటో అర్థమైపోతుంది. ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్యూషన్స్ వీ నీడ్ టు డూ అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. సో హియర్ యూ బికమ్ ఏ ప్రాసెస్ ఎక్స్పర్ట్, యూ బికమ్ ఏ ప్రాసెస్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. సో వేర్ యూ గెట్ దిస్. సో ఇలా మనం ఒక ప్రాసెస్ మీద ఈ విధంగా అనాలిసిస్ చేసి వాటిని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి, దానికి తగ్గ యాక్షన్ ఏంటి అనేది చేసేదే ప్రాసెస్ మైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ మైనింగ్ పార్ట్? సిన్స్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ టాపిక్ ఫర్ us. Then third mining technology is the task mining. So it's it's like, you know, it's like really demanding thing andi. So it's like task mining ఏంటంటే, so okay, these are my activities that we understand. These are my process activities. ఒక ప్రాసెస్ యాక్టివిటీ జరగాలంటే దాని ముందు ఒక టాస్క్ జరుగుతుంది. సో లెట్స్ సే ఒక యాక్టివిటీ ఉంది, సెండ్ ఈమెయిల్. దిస్ ఈస్ మై యాక్టివిటీ. సో ఈ సెండ్ ఈమెయిల్ అనే యాక్టివిటీ జరగాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ టాస్క్స్ అసోసియేటెడ్ టు బి దట్. కొన్ని టాస్క్ జరిగితేనే ఆ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. వాట్ కెన్ బి ద టాస్క్స్? ఎనీ గెస్? ఐ వాంట్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్, దట్స్ మై యాక్టివిటీ. సో ఈ ఈమెయిల్ సెండ్ చేయాలంటే ఈమెయిల్ యాప్, yes, open email app, writing the content, email, adding emails and content, and clicking on that sending button. yes, Sender email, receiver email. yeah, adding emails, yeah, the same, yeah, clicking send button, yes. First thing, okay, turn on internet, yeah. So these are the tasks. ఇవన్నీ జరిగితేనే ఈ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. సో దిస్ వే కస్టమర్ ఆల్సో వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద టాస్క్స్. అర్థమైంది కదా? దీస్ ఆర్ ద టాస్క్స్, దీస్ ఆర్ మై యాక్టివిటీ. ఆ టాస్క్స్ ఇవన్నీ జరిగితేనే మై ఈమెయిల్ విల్ బి గాన్, దట్స్ ద యాక్టివిటీ విల్ బి కంప్లీటెడ్. సో కస్టమర్ ఇలాంటి టాస్క్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తారు.
సో ఎప్పుడైనా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లయింట్స్ కానీ బిజినెస్ క్లయింట్స్ కానీ SAP టూల్స్ వాడుతుంటారు. Majorly they maintain SAP. It's a very perfect tool for handling these orders, any kind of orders. సో అక్కడ వాళ్ళు టాస్క్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలనుకుంటారు. సో వాట్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ విచ్ టాస్క్స్? ఓపెనింగ్ యాప్, నేను ఒక టాస్క్ మైనింగ్ ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేశాను, యూస్ కేస్ ఒక చిన్న దానికి చేశాను. దాంట్లో నేను ఓపెన్ SAP అనే అప్లికేషన్ 73% ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ దట్, డూయింగ్ దట్. 73% ఓపెన్ SAP. దట్స్ అ టాస్క్ ఆబ్వియస్లీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంటర్ అవ్వాలి టాస్క్ ఒక SAPలో, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అండి, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అ ఆర్డర్. సో యూ క్రియేట్ ఆర్డర్ చేయాలంటే బిఫోర్ దిస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ ద అప్లికేషన్, రైట్? వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ దట్. ఆ ఓపెన్ చేసి దాని తర్వాత లాగిన్ అయ్యి విత్ దేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ క్రియేట్. సో దీస్ ఆర్ మై టాస్క్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ యాక్టివిటీ. సో ఇలా వాళ్ళు దే వాంట్ టు ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు what is the highest percentage of tasks, what are the first tasks which are they are taking, how much time they are spending on that task. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ లో కూడా మనకి ఆటోమేషన్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సమ్వేర్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఏ స్కోప్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఆటోమేషన్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తామా అని. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ మైనింగ్ ఆల్సో వీ డూ ద ఆటోమేషన్ స్కోప్స్ అండి. ఎక్కడ మనం ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేంజ్ ప్రైజెస్ ఉంది, చేంజ్ ప్రైజెస్ అనేది మాన్యువల్ గా చేస్తున్నారు అనుకుందాం. సో యూ నీడ్ టు సీ, ఓకే మాన్యువల్ గా ఎలా చేస్తున్నారు. ఓకే, మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, పలానా టీ కోడ్ ఒక కోడ్ వాడి అక్కడికి వెళ్తున్నారు, అక్కడ మీరు క్వాంటిటీ ఆర్ ప్రైస్ మారుస్తున్నారు, ఒక క్వాంటిటీ మారుస్తున్నారు. సో మేబీ ఈస్ దర్ ఎనీ స్కోప్ టు ఆటోమేట్ దిస్? ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, సో ఇదంతా చేసే బదులు ఈస్ దర్ ఎనీ స్కోప్ ఫర్ మీ టు ఆటోమేట్ దాట్? మీరు నాకు ఎక్కడ చేయాలో ఏం చేయాలో చెప్పేయండి. బికాస్ ఆబ్వియస్లీ దే మెయింటైన్ సమ్ సేమ్ స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఉంటే, ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ to perform any activity, they are using a same and repeated standard process అనుకుందాం. or let's say change of quantity కే వాళ్ళు ఒక కోడ్ కొడతారు, they enter their ఆర్డర్ నెంబర్ కొడతారు, అక్కడ క్వాంటిటీ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, అక్కడ క్వాంటిటీ ఫీల్డ్ మారుస్తారు, క్లోజ్, అంతే అనుకుందాం. వాళ్ళకి ఇది వస్తే అదే అనుకుందాం. సో దెన్ you can suggest them the scope to perform the automations. Yes, we can do that from Celonis if you want to change it. సో అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఎక్కువగా అంటే ఇక్కడ జరుగుతాయి ఆటోమేషన్స్, రిమూవింగ్ ద డెలివరీ బ్లాక్స్, రిమూవింగ్ ద పేమెంట్ బ్లాక్స్. సో ఇక్కడ కూడా కొంచెం కస్టమర్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు, బికాస్ ఇట్స్ మాన్యువల్ గా జరుగుతుంది మాక్సిమం. సో కానీ ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక కస్టమర్ నుంచి మనకు రిలీజ్ వచ్చిందంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దిస్ బ్లాకర్స్. సో దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో కెన్ బి ఆటోమేటెడ్. సో ఈ విధంగా మన ప్రాసెస్ మైనింగ్ తో పాటు అలాంగ్ విత్ దోస్ థింగ్స్ we also scope them in the automation side. Obviously my friends in the automation, it's like every customer was expecting to that. So everyone will expect that automation cheyali na dantlo ekkadana feasible unda automation cheyadaniki, I want to reduce the manpower. ఇది చాలా వరకు జరుగుతుంది. ప్రతి కస్టమర్ల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు చేయకపోయినా పర్లేదు, బట్ దే టేక్ ఇట్ ద స్కోప్ ఫ్రమ్ అస్. మన సైడ్ నుంచి స్కోప్ తీసుకుంటారు, ఏ ఏరియాలో నేను ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు. ఆ స్కోప్ ని తీసుకొని దే గో టు RPA ప్లాట్ఫామ్. సో RPA టూల్ ఉంటుంది, రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్స్, లైక్ మీరు వినుండొచ్చు UiPath, ఆటోమేషన్ ఎనీవే. సో ఆ స్కోప్ మన దగ్గర నుంచి ఎక్కడ ఈ ప్రాసెస్, ఇక్కడ ఈ ఆటోమేషన్ స్కోప్ ఉంది, ఎక్కడ నాకు మాన్యువల్ గా ఎక్కువ జరుగుతుంది, ఎక్కడ I can give them the scope to automation అని తెలుసుకొని they go with the RPA platforms. So this is the next step that behind that in other tool. And even in Celonis we can also perform the automations there. But obviously it's like it's a tool dependent, right? ఒక tool లోని కొన్ని సెటప్ మాత్రమే ఉంటాయి automations ని, వాటి వరకు కొన్ని Celonis లో చేయగలం, కొన్ని చేయలేం. So that where there it comes. So RPA it's like again different world, but yes, we also give them the scope to perform some automations and we do some automations. I'll show you in when we are entering the Celonis trainings. సో ఇట్లా మనకి 3 మైనింగ్ టెక్నాలజీస్ మన మార్కెట్ లో లైక్ విచ్ ఆర్ లైక్ మేజర్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్. సో ఐ హోప్ దిస్ మైనింగ్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ క్లియర్ ఫర్ యూ. టాస్క్ మైనింగ్ ఇట్స్ దిస్, process mining is the one which we discussed in a big thing, and the main thing, and the data mining it's like just data cleaning and data structuring. It's data structuring and good anachu. Yes. Yes. జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టాస్క్స్, ఒక యాక్టివిటీ, గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ అని షార్ట్ చేయొచ్చా? That's it. అంతే కదా. లైక్ ఒక మల్టిపుల్ టాస్క్స్ ఒక యాక్టివిటీ కింద వస్తాయి, ఒక మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ మనకు ఫుల్ ప్రాసెస్.
ప్రాసెస్ కింద మనం ఏదైతే డిజైన్ చేస్తున్నామో మనం ఒక పార్ట్ ఆఫ్ మనం ఈ టాస్క్స్ కూడా మనకు కావాల్సినట్టు రాసుకోవాలి అప్పుడు. లైక్ మనం ప్రాసెస్ మైనింగ్ లో ద సేమ్ థింగ్ వి డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ దిస్. మనం ఎలాగైతే రాసుకుంటున్నామో అలాగే మనం టాస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రాసుకోవాలి. ఓకే. యా. సో ఈవెన్ Celonis can do the task mining. Celonis లో కూడా టాస్క్ మైనింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇట్స్ దేర్. దే జస్ట్ కొందరు కస్టమర్స్ అడుగుతున్నారు ఏమన్నా చేయగలమా, స్మాల్ థింగ్స్. ఇట్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్, ఇంకా ఎగ్జిస్టింగ్ కాలేదు, పూర్తిగా లైవ్ లో లేదు, బట్ ఇట్స్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్. What will be the use of using task mining? Activities are there. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్స్ వాట్ అగైన్ ద స్కోప్. ఇప్పుడు నేను మల్టిపుల్ పర్సన్స్ SAP టూల్ ఓపెన్ చేస్తుంటారు. ఇట్స్ లైక్ there is a scope of upgrading, there is a scope of enhancing that particular part. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏది ఎక్కువ వాడుతున్నారో దాని మీద వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఓపెన్ అప్లికేషన్స్ చూస్తున్నారు. SAP అప్లికేషన్ ఇస్ ద వన్, ఆబ్వియస్లీ ఆర్డర్ ప్రాసెస్ లో ఓపెన్ SAP అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తారు. సో వాట్ యు మెయిన్ ఫోకస్ ఆన్, ఓకే SAP అప్లికేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ యూజింగ్ థింగ్ ఇన్ అవర్ టీమ్, దాన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. 70% ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ద అప్లికేషన్. We should maintain that hierarchy, we should maintain that security. అప్డేట్స్ కానీ ప్యాచెస్ కానీ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా అప్లికేషన్ మీద మనం ఫోకస్ చేయించాలి. యూజర్స్ షుడ్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లం. సో ఆ విధంగా వాళ్ళ యొక్క టాస్క్ బిహేవియర్స్ తెలుసుకోవడానికి, టీంలోని టాస్క్ బిహేవియర్స్ తెలుసుకోవడానికి, దట్స్ ఇట్. దే టేక్ సమ్ సెక్యూరిటీ ప్రికాషన్స్ ఆన్ దట్ అప్లికేషన్. ఈ దాని మీద మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ చేయడానికి మీరు 30 అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నారు అనుకుందాం. లెట్స్ సే నాట్ 1, 30 అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నారు. 30 అప్లికేషన్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలంటే హౌ మచ్ బిగ్ ఐటీ టీమ్ ఉండాలి మీకు. సింపుల్, ఎంత పెద్ద ఐటీ టీమ్ ఉండాలి. సో అదే ఆ 30 అప్లికేషన్స్ లో విచ్ అప్లికేషన్ ఇస్ ద యూజర్ మోస్ట్, టాప్ 5 తెలుసుకుంటే ఆ టాప్ 5 కి నువ్వు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తావు. ఓకే, దేర్ విల్ బి సమ్ టూల్స్ వేర్ అప్లికేషన్స్ దే ఓపెన్ వెరీ రేర్లీ అనుకుందాం, లైక్ మేబీ 1 or 2 కేసెస్ అనుకుందాం. సో అప్పుడు వాటి మీద ఎక్కువ మనం ఫోకస్ చేయం, అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ అగైన్ ఇంపాక్టింగ్ ఎనీ బిజినెస్. అప్లికేషన్స్ బిజినెస్ ఇంపాక్టింగ్ ఎక్కువ అవ్వట్లేదు. సో దేర్ ఆర్ లైక్ టాప్ 5 అప్లికేషన్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ కెన్ ఇంపాక్ట్ ద బిజినెస్ ఆన్ దట్ అప్లికేషన్. సో ఆ విధంగా ఆ టాస్క్ బట్టి, వాట్ ఎవర్ ద యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ బట్టి మనం ఆ ప్రాసెస్ ని హెల్త్ చేయడానికి, మనం హెల్ప్ అవ్వడానికి ఈ టాస్క్ మైనింగ్ యూజ్ చేస్తాం. సో 30 అప్లికేషన్స్ ని యూజ్ చేయడం, హ్యాండిల్ చేయడం, మెయింటైన్ చేయడం, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ పార్ట్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 30నే ఎక్కువ తక్కువ ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉంటాయి. సో వాటిని అన్నింటినీ చేయడం బెటరా, లేకపోతే వేర్ ద యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ మోర్, ఏది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారని టాప్ 5 టాప్ 10 హైరార్కీ తీసుకొని దాని మీద ఫోకస్ చేస్తారు, విచ్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద బిజినెస్, విచ్ అప్లికేషన్స్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ ఆన్ దట్, హౌ మచ్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ హ్యాపెన్ అని మనం చూపించడానికి ఈ టాస్క్ మైనింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఇదంటే వెరీ సింపుల్ టాస్క్ మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది, బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మేజర్లీ ఆన్ ద అప్లికేషన్ ఓపెనింగ్, వీటి మీదనే ఉంటాయి. మేజర్లీ టాస్క్ మైనింగ్ ఎక్కువగా ఎక్కడ యూస్ అవుతుంది అంటే సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ లో యూస్ అవుతుంది. దే డూ లాట్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఇన్ దట్. వాళ్ళు చేసేదే టాస్క్స్, ఇంకా సర్వర్ హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు. సో దే ఫోకస్ ఆన్ దట్. Any doubts till now? So now you understand, right? What's the process? What are the key things which we should take it from the process? ఇవి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన బిజినెస్ నుంచి ఎప్పుడైనా కానీ when you join in any organization, ఫస్ట్ థింగ్ మనంగా కొంచెం ఫంక్షనల్ గా మనం స్పేస్ ని పెట్టుకోవాలి. ఫర్ దట్ ఫంక్షనల్ స్పేస్ యూ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాసెస్ హైరార్కీస్. ప్రాసెస్ స్ట్రక్చర్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రాసెస్ స్ట్రక్చరే మనకు బలం అండి. ఫస్ట్ థింగ్ అది మనకి ఎంత బాగా తెలిస్తేనే ఎంత బాగా మనం బిజినెస్ కి చూపించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. So where it happens, when it happens అనేది very important. What happens, where it happens, and when it happens. ఈ 3 things మనకు very important. Okay, so now what I'll do, you guys can take one exercise. So మీరు ఏదో ఒక ప్రాసెస్ తీసుకోండి. It can be anything, it's your wish. So if I suggest, take some complex process. ఎందుకంటే మనకు బిజినెస్ మనం టెక్నికల్ గా వర్క్ చేస్తున్న విషయం పక్కన పెడితే ఒక ప్రాసెస్ ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ యు కెన్ డూ, టేక్ వన్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించి ఇలా ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఇలా వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ని క్రియేట్ చేయండి, రాయండి. దీస్ ఆర్ లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ పెయిన్ ఏరియాస్ అంటాం. పెయిన్ ఏరియాస్, or ఇంకా Celonis terms లో we call it as a KPIs. It's like
key performance indicators. Okay, we call it as that. కొందరు ఇంకా యూస్ కేసెస్ అంటారు. ఒక యూస్ కేస్ లో మల్టిపుల్ KPIs ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు accounting అనేది ఒక యూస్ కేస్. ఇన్ దట్ accounting యూస్ కేస్ I have payment lates, early payment, late payments, payment blocks, ఇవన్నీ నాకు దాని కింద ఉంటాయి, ఆ యూస్ కేస్ కింద ఉంటాయి. సో మల్టిపుల్ యూస్ కేసెస్, సో మల్టిపుల్ KPIs, మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇంకా నార్మల్ టర్మ్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్. సో వి కాల్ ఇట్ as like this. సో మీరు ఫస్ట్ ఒక ప్రాసెస్ తీసుకోండి. ఒక ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన హ్యాపీ పాత్ ఇలా క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ ఏ హ్యాపీ పాత్ అండ్ దానికి సంబంధించిన మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ కెన్ హ్యాపెన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ కెన్ హ్యాపెన్, what kind of reworks can happen. Based on that, what kind of reworks can happen. So ఈ 4 things ఒక డాక్యుమెంట్ చేయండి. Okay, so take a PPT, just create the process flow diagram, list out the KPIs, list out the changes can happen, what kind of changes can happen. It's not like everything, at least we can predict something. So what kind of changes can happen and what kind of reworks can happen, what kind of blockers can happen. So try to get one process and create a document for this. Is it okay, guys? Can be done? Yeah, okay, sir. Good. So I'll take a pause here. So if you guys have any doubts or anything, the recordings kuda, I think please share your Gmails in that group. The Gmails pampichandi. So you will get a drive link, so that our recordings can, whatever the class notes which is maintaining, everything will be on that. Okay, so just on that group only mira emails ni pettandi, your personal Gmails, so that we can access that group. Drive access నేను పంపిస్తా. And try to do the document, this thing, and send it to me in the WhatsApp also. That's fine. You can send that word. If you've done that, you can send me in the WhatsApp. No, we can take it up in the other, before in the next class మనం ఒకసారి go through చేయొచ్చు వాటిని కూడా. Okay.